Canto 472. Tutta la terra canti a Dio, lodi la sua maestà, santità del suo nome, e sua di tutte le nessuno uguale a te, soventi i tuoi prodigi, tu sei tu solo compi infinituabile, popolo redento dalla sua triste schiavitù.
sopra con il fuoco e falli la sua a dire scade nella sua immensità. Padre del Spirito, che guida i nostri e alla pazienza di Cristo con tutti voi. Ora ricordia di Signore, pieno di grazia, Cristo, Signore, il tuo popolo santo, ricordia di noi i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Si provvedi e donaci i tesori della tua grazia, perché ardenti di speranza, fede e carità nel custodire i tuoi comandamenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. In cui Dio pronunciò tutte queste parole. Io sono il Signore, che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione di servizio. Non avrai altri dei, non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, né di quanto è nella terra. Vai davanti a loro, Signore tuo Dio, geloso, colpa dei padri nei figli, ma che dimostra la sua bontà fino a 1000 generazioni, perché e osservano i miei comandamenti. Non pronuncerai in vano il nome del Signore, perché il Signore è il tuo nome in vano. Ricordati del per santificare. Giorni fai ogni tuo lavoro. Sei in ora non farai né tu, né tua figlia, né il tuo schiavo, né il tuo bestiame. Presso i giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra, il quanto in esso e quanto è in essi. Settimo giorno. Il Signore ha benedetto il giorno del sabato e lo ha consacrato. O madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che il Signore tuo. Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, falsa testimonianza contro il tuo prossimo, non desidererai la casa del tuo, non desidererai la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo né la sua schiava, né il suo asino, né alcuna cosa che appartiene. Rendiamo grazie a Dio. Signore, vita eterna. Signore, tu hai parole di vita eterna. La legge del Signore rinfranca
la testimonianza del saggio il semplice. Signore, Tu hai parole di vita del Signore fanno il comando del Signore è l'inghiotti. Timore rimane per sempre. I giudici sono fedeli. Sono parole di vita eterna. Dell'oro, più dolci del miele di un favo. parole di Alleluia, alleluia, alleluia. Beati coloro che la parola di Dio, con cuore integro e buono, con perseveranza. con voi. Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: voi dunque ascoltate la parola. Ogni volta che uno ascolta la parola del rende e ruba ciò che è nel suo cuore. Questo è seme seminato questo raccoglie ma non ed è incostante. Appena giunge una persecuzione a causa della parola, egli subito viene tra i voi, ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo, la seduzione della soffocano la parola. Non quello seminato sul terreno, è colui che ascolta la parola. Questi dà frutto e produce il 100, il 60, il parole. Chiamò Mosè sulla vetta del popolo uscito dalla in piedi per Mosè. In quel dialogo Dio pronunciò i 10 comandamenti che il popolo avrebbe dovuto e poi osservare e rattruppolosamente. La legge è degno della sua presenza e del suo amore, alla quale doveva dedicarsi e nella totale potrebbe essere sentito come un obbligo, mentre invece è una lezione per una vita di comunione. Dio chiede al suo popolo di amarlo osservando i suoi precetti. Tutti i 10 comandamenti sono come straniero di non desiderare che appartenga al prossimo. Accanto all'accoglienza generosa c'è il pericolo di un'accoglienza non libera, non generosa. La parabola già ascoltata in ogni e la Chiesa ci chiede di essere il buon terreno che accoglie il buon seme e lo fa fruttificare. La Chiesa in nome di Dio di ascoltare la parola
né la strada sassoso, né il terreno pieno di rovi. E allora siamo attenti che può la parola di Dio. Stiamo attenti a non dare la parola con gioia e poi lasciarci per tribolazione e dalla paura i nostri buoni propositi. Attenti dall'inganno della ricchezza che soffoca la buona volontà, bene, quello che desidera il Signore e che vogliamo compiere e volere. La parola e imploriamo il suo perdono per la durezza del nostro cuore, fiducia che Egli desidera trasformarci in terreno fertile e diciamo insieme. Ascolta, Signore, e perdona. Ascolta, Signore, e Abbi pietà dei pastori della tua Chiesa e liberi del potere, guida della tua parola. Preghiamo. ascolta, Signore, e perdona. Abbi pietà dei popoli, perché superati gli egoismi nazionali, ricerchino la distribuzione dei beni e delle Ascolta, Signore, e perdona. la pra umana. Preghiamo. Ascolta e perdona. Abbi pietà di quanti rimangono alla superficie della sono occupazioni e meno nella prova. A tutti manifesti in cuore. Ascolta, Signore, e perdona. A tutti noi tua mente che fiduciosi cerchiamo il tuo regno. Ascolta, Signore. Abbiamo ascoltato, Padre, e le repliamo siano per noi forza per incominciare ogni giorno il cammino della fede, nell'obbedienza d'amore vicendevole tra noi, per Cristo Signore. Benedetto verso
Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Il vino sia segno della nostra natura. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà questo vino dell'uomo. Lo presenti umili e pentiti, accogli, o Signore, e ti sia gradito il sacrificio che oggi noi compiamo. Signore, noi purificaci peccato. Fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sia gradito impotente. O Dio, che nell'unico e perfetto sacrificio hai dato compimento, accogli e santifica i doni di Abele, in tuo onore la salvezza di tutto Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, i nostri cuori. Rendiamo cuore nostro veramente grazie, Signore Padre Santo, Dio dell'alleanza e della pace. Tu hai chiamato e fatto uscire Abramo dalla sua terra, istituirlo padre delle genti, per liberare il tuo popolo alla terra promessa. Tempi hai mandato il tuo figlio redimerci dalla morte, il tuo spirito, per fare di tutte le nel popolo nuovo come condizioni per il concetto dell'amore, della tua benevolenza, uniti agli angeli, cantiamo l'inno della tua lode. I cieli e la terra sono pieni di tua gloria. Osanna al tuo Dei. Nel nome Osanna Santo sei tuo Padre, fonte di ogni. Santifica questi doni con la rugiada, perché diventino per noi il corpo e il sangue nostro Gesù Cristo. E ricordamente lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, il sacrificio per voi.
Allo stesso modo, dopo aver cenato, dopo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli: prendetevi, questo è il calice per la nuova ed eterna alleanza, di memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il cane, e ti rendici ai resi degni di stare a compiere il servizio sacerdotale. Ti premente per la comunione del sangue di Cristo, lo Spirito Santo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro i presbiteri, ricordati, fratelli, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Di noi tutti abbia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Apostoli, di segni furono graditi in Gesù Cristo, tuo Figlio, Padre, Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, nel Spirito, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Preghi grazia della disponibilità di osservare i comandamenti del Signore. No, sei sul tuo nome, il tuo regno, la tua volontà. Il nostro pane quotidiano, metti a noi come anche noi li rimetti ai debitori, e non abbandonarci, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre sicuramente nell'attesa che si compia la vita e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù, gli apostoli, vi do, non guardi i peccati, verità e pace sono da tu che vivi secoli dei secoli. Il Signore sia con tutti voi. La comunione del tuo Signore Gesù non diventi per lui giudizio di condanna, ricordo di corpo.
io invitare al Signore, non sono degno di quel Canto 400. Con te viva, sia sete beva dell'uomo che rinfrango nessuno è solo se tu lo grande Signore. Pane vivo sia se entrerà regno, sei tu la luce per l'eterna festa, grande sole, tu sei vivo, cerca una dimora troverà con gioia dentro essi tu sarai l'amico grande Signore. abbiamo. La grazia di questi santi mi dona di tanti peccato, rezza della vita nuova, per Cristo nostro. Il Signore, per intercessione della dei santi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Spirito Santo. La messa è finita. Di 482. Vergine Dio dato convinto per dare a noi il di grazia ave 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 Divina per la fede nel tuo
Grazie ti ha. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave Maria.
Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Il Signore è con tutti voi. Gesù, il Cristo, intercede per noi e ci riconcilia con il Padre. Accogliamo l'invito a celebrare questa Eucaristia e rivolgiamo al Padre la nostra richiesta di perdono. Siamo figli bisognosi e al Padre chiediamo ogni giorno la sua grazia e il suo perdono. Signore, pienezza di verità e di grazia, Kyrie eleison. Cristo, Papa per noi, Christe eleison. Signore, tu per radunare il popolo santo, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Propizio ed Elio, Signore, e donaci in abbondanza i tesori della tua grazia, perché ardenti di carità restiamo sempre vigilanti nel custodire i tuoi comandamenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Dio pronunciò tutte queste parole. Io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. Non avrai altri dei di fronte a me. Non ti farai idolo, né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, né di quanto è qua giù sulla terra, né di quanto è nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai, perché io, il Signore tuo Dio, sono un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione per coloro che mi odiano, ma che dimostra la sua bontà fino a 1000 generazioni per quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Non pronuncerai in vano il nome del Signore tuo Dio, perché il Signore non lascia impunito chi pronuncia il suo nome in vano. Ricordati del giorno del Sabbato per santificarlo. 6 giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro, ma il 7° giorno è il sabato in onore del Signore.
tuo Dio. Non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te. Perché in 6 giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare e quanto è in essi, ma si è riposato il 7° giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del sabato e lo ha consacrato. Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che il Signore tuo Dio ti dà. Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non farai testimonianza contro il tuo prossimo, non desidererai la casa del tuo prossimo, non desidererai la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo. Parola di Dio. Signore, tu hai parole di vita eterna. La legge del Signore è perfetta, che infranca l'anima. La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice. Signore, tu hai parola di vita eterna. I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi. Signore, tu hai parole di vita eterna. Il timore del Signore rimane per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. Signore, tu hai parole di vita eterna. Più preziosi dell'oro, di molto oro fino, più dolci del miele e di un favo stimante. Signore, tu hai parole di vita eterna. Alleluia, alleluia, Alleluia. Beati coloro che custodiscono la parola di Dio con cuore integro e buono e producono frutto con perseveranza. Alleluia. Alleluia. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato su terreno sassoso è colui che ascolta la parola e l'accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché in aggiungi persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo
e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce il 100, 60, il 30 per uno. È parola del Signore. Miei fratelli, abbiamo sentito ancora una volta questa parabola del seminatore, però spiega da Gesù davvero in bocca a lui, che ha un significato facile per tutti. Ma oggi vorremmo lasciare da parte questo discorso perché abbiamo una opportunità straordinaria da raccogliere nella prima lettura, il dono della legge di Dio, al capitolo 20 del libro dell'Esodo. Dio consegna a Mosè le 10 parole. Non sono comandi come si può pensare e come alcuni credono di dover accogliere, ma sono accordi di un patto nuziale. E questo stipula un'apparenza d'amore tra Dio e il suo popolo. Tutto il cammino converge verso questo. Popolo di Israele uscito dalla schiavitù, ha imboccato la strada del deserto e è arrivato al monte Sinai e qui si incontra con il suo Dio. E qui avviene questo patto di alleanza che è il codice che pone fine al tempo del fidanzamento e sancisce finalmente il matrimonio e l'appartenenza reciproca dei due contraenti, Dio e il suo popolo. Fino ad oggi forse abbiamo considerato il decalogo come qualche cosa da dover soffrire, da dover sopportare per meritare qualche cosa. Non è così. Se così fosse, la legge che Dio che ha dato al suo popolo sarebbe solo un peso, un fardello, un carico in più, e invece sono le ali che Dio ha al suo popolo e gli permettono di spiccare il volo per la vita. Questa parola che oggi è seminata in noi sono queste 10 parole che Gesù stesso è venuto non ad abolire, ma a perfezionare, a completare. Non i comandamenti in sé che erano diventati in Israele una cosa insopportabile che i rabbini avevano moltiplicato a dismisura, la consegna delle credenziali è di estrema importanza nella ratifica di un patto nuziale. E qui nel Decalogo l'ente divino si presenta in questo modo, come abbiamo sentito: io sono il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dalla terra di schiavitù, dall'Egitto. Non è solo Dio, ma è il mio Dio. È colui che è l'architetto della mia vita, colui che mi propone il bello di quello che esiste. Il passaggio dalla religione
alla fede e quando Dio diventa il mio Dio. Non in senso possessivo naturalmente, ma in senso affettivo, il mio Dio che io amo, colui del quale non potrei fare a meno, necessario quanto l'aria che respiro, quanto il sangue che circola nelle mie. Alla prima affermazione Dio giunge: ho fatto uscire dal paese d'Egitto, e ciò significa che è venuto a prenderti, a prelevarti e a portarti in un luogo di predilezione. Tu sei venuto a cercare e a salvare me, quale sono. Dopo quel prologo si può chiedere qualsiasi cosa come dote e non ci saranno comandi che non appaiano leggeri, dovuti a un prezzo simbolico quando mi sia stato consegnato un regno. Alla fine anche gli imperativi non sono per lui, ma sono per me. Sono per rendermi libero, non per mettermi in catene, ma per conservare l'abito nuziale, per fare di me un uomo. E ora hai un cammino davanti, libero, un cammino nella libertà. Allora ecco che la legge di Dio, che Dio ha dato al suo popolo, non è un intralcio, è una spinta al volo, a vivere in pienezza la nostra vita. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti accoglici, o Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che nell'unico e perfetto sacrificio di Cristo hai dato compimento alla legge antica, accogli e santifica questa nostra offerta, come il giorno benedicesti i doni di Abele, perché ciò che ognuno di noi presenta in tuo onore giovi alla salvezza di tutti. Per Cristo nostro Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto rendere grazie, Signore Padre Santo, Dio dell'alleanza e della pace. Tu hai chiamato e fatto uscire Abramo dalla sua terra per costituirlo padre di tutte le genti. Hai suscitato Mosè per liberare il tuo popolo e guidarlo alla terra promessa. Nella pienezza dei tempi hai mandato il tuo figlio, ospite pellegrino in mezzo a noi, per redimerci dal peccato e dalla morte, e hai donato il tuo spirito per fare di tutte le nazioni un solo popolo, che ha come fine il tuo regno, come condizione di libertà dei tuoi figli, come statuto il precetto dell'amore. Per questi doni della tua benevolenza, uniti agli angeli santi, proclamiamo la tua gloria. Santo, 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 Signore, cieli e terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Cenato, preso il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova alleanza versato per voi e per l'emissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. È mistero della fede. Celebrare della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Andrea Bruno, i presbiteri, i diaconi e tutte le persone a te consacrate. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle addormentati, nella speranza della risurrezione. Nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti. Ammetti luce del tuo volto,
Di noi tutti abbi misericordia, donaci aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, i martiri e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Preghiamo il Padre come Gesù ci ha indicato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, donare unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia con tutti voi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Corpo e sangue di Cristo mi guardi per la vita eterna.
popolo, Signore, poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donagli di passare dall'antica condizione di peccato alla pienezza della vita nuova per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente e Misericordioso, Padre, Figlio e Spirito, e si in pace. Signore ci conceda